ఓన్లీ బాహుబలి అనేది తెలుగు వాళ్ళకి ఒక సినిమా కాదు సార్, ఇట్స్ ఎన్ ఎమోషన్. అంటే దాదాపు 9 ఇయర్స్గా మేము ఫీల్ అవుతున్న ఒక ఎమోషన్. ఇట్స్ అవర్ ప్రైడ్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తే 6 గంటలు దాని కోసం వెయిట్ చేస్తాం. బాహుబలి 1 and 2 వేస్తే మళ్ళీ 6 గంటలు కూర్చొని చూస్తాం. ఈ రెండింటికి మేము 6 గంటలు అనేది చూస్తాం. మిగతా దేనికి కూడా టీవీ ముందు 6 గంటలు కూర్చోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్. అయితే మాకు 9 సంవత్సరాలుగా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ వాళ్ళ వాయిస్ ఇవి బాగా ఇదైపోయినాయి. ఈ సిరీస్లో మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సార్, హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను, మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఓకే, కానీ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అయిన కట్టప్ప అండ్ బాహుబలి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళవి మాత్రం కొంచెం ఫేస్ కట్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్టు అనిపించింది సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ బాహుబలి క్యారెక్టర్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన ధోని గారి పోలికలు కొన్ని కనిపించినాయి మాకు. అది కావాలని చేశారా, ఇంటెన్షనల్గా చేశారా, ఎలా జరిగింది సార్ అది? లేదు, ఇంటెన్షన్ ఏం లేదండి. ప్రాబ్లీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ద క్రియేటర్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకులాగే ఆ క్రియేటర్కి కూడా ధోని అంటే చాలా ఇష్టమేమో. సో మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళని అనుకరించడం ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ దట్స్ హౌ దే డిడ్ ఇట్. యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఓకే, ద వాయిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వే, సేమ్ అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ ఫర్ ఎ ఫ్రాంచైజ్ టు కంటిన్యూ బియాండ్ అస్. మన తర్వాత కూడా అవి ముందుకు వెళ్ళాలంటే మన ఈగోని, మన ప్రేమని రెండింటిని కూడా కొంచెం పక్కకి వెనక్కి లాక్కొని వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్. సో దట్స్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ టు డూ దాట్, టు గివ్ ద వాయిసెస్, ద డైరెక్షన్, ద స్టోరీ రైటింగ్ ఫర్ అదర్స్, టు ఫీల్ ద soul of the film but not take anything from it but just carry it forward. That is the reason. సార్ అయితే యాక్చువల్గా ఇందా మీరు ఒక మాట అన్నారు, అంటే ఫస్ట్ నేను నా చేతుల్లో నుంచి స్టోరీ కానీ ఏది వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాను, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ రియలైజ్డ్ అని చెప్పారు. అంటే మహేష్ బాబు గారి స్టోరీకి సైమల్టేనియస్గా డిస్కషన్స్ జరగడం వలన అది ఇవ్వాల్సి వచ్చిందా? లేదంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 9 years, even before RRR. 9 years ముందు నుంచి. It's not just about animation. I'm talking about all other platforms that the Baahubali is going to go forward. It's not just the animated series. Baahubali world is going to expand into many other media, వేరే మీడియాలో కూడా రాబోతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్లాట్ఫామ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్. అందుకని జస్ట్ దీని గురించి చెప్తున్నాను అంతే సార్. అయితే మాకు కంక్లూజన్లో కూడా చిన్న కన్ఫ్యూజన్ పెట్టారు సార్. It is when you made Baahubali, you were sure enough or shrewd enough, you have cut the film into 2 parts with a brilliant climax for the first part. That is where you could really balance the interest or that gripping moment in the film. What my question is, that has really geared up the interest for the second part, right? So what my point is, will really this kind of animation work will really repeat that magic of gripping intensity? Exactly. And see, ఆడియన్స్తో ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతారు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా వీ కెన్ నెవర్ టెల్. బట్ వీఆర్ స్టిల్ థింకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ గ్లాసెస్. వీఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ there is a cliffhanger ending, why Kattappa killed Baahubali, that geared up the second part. Then there is this kind of action sequences, this is the songs. We are still talking in terms of putting our film glasses on watching. I am talking from the animation point of view. Animation doesn't work like that. There is no one part or that's second what part. It is. No, there is a season that comes and people watch it as a season. Definitely there will be a cliffhanger ending for the season. And even if you choose in 2 episodes lone, the ending, I don't know whether we can talk that about it not. Just bringing Kattappa and Baahubali face to face each other in an arena is a brilliant thought. For the people who love the animation storytelling, that's a brilliant thought. Of course, they can watch the episode 3 immediately, but I'm pretty sure that we are going to get a much more compelling cliffhanger ending at the season episode 9. The question to you is, to Rajamouli sir, that did the entire concept and the new characters come to you when during the franchise of Baahubali, or was it when you saw the audience reaction, the love towards it, that inculcated the thought that we could do something like this for Baahubali Crown of Blood? Not the entire characters, but please sit. Not the entire characters, but we knew where we can expand the stories. We have, see, this is not exactly a prequel. This happens right in the middle of the film. Right in the middle of film where we had a chance, where we can split the story into 2 and insert
sequences or stories where they can continue and constantly you'll be reminded of what happened in the story that you know of. And this will generate the interest that is going on the present film. Of course, we didn't create the entire story, but we created spaces. We know where there were spaces where we could expand upon. All those things we discussed with Sharath before starting. We talked about prequels. We talked about in between where we can expand the story. We talked about post Baahubali what can happen. We talked about different scenarios and picked up the best one. I still remember that. In those 9 years, from the time Bahubali first came to taking RRR globally and promoting it on a very big way, how much do you think your promotional schemes have evolved? And just, you know, the way you take films abroad and make it so big. Even today, the way we are promoting this animation series, how much do you think your you know, financial decisions have evolved? I mean, I don't involve financially in any which way. But first thing is like, I don't think high of myself. I don't think low of myself. If my next project is coming out, I don't assume everyone will be waiting for it. At the same time, I don't think I'm a nobody. I try to get into the right frame of mind, and I'm always eager to look for newer audiences. So how can I reach to the newer audiences, and how can I make them come and watch my movie? How can I rake the interest in them? That is the only thought that drives the entire publicity campaign.